Asanteni sana. Tafadhali tunaweza kuketi. First Lady Rachel Ruto. First ladies present here from Uganda, Ghana, Burundi, and Ghana and Namibia. Distinguished ladies and gentlemen, pamoja na kina mama, hamjambo. Kina mama, hamjambo. Kina mama, Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hivi nione kina mama. Hey. Ni kweli vile Mheshimiwa Musalia amesema, hii kikundi ya wamama inatisha. Na nimeona watu wengi, nilikuwa nashangaa wakisimama hapa kidogo wanachanganyikiwa. Sasa naelewa ni kwa sababu gani. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimpongeze Mama Rachel kwa ile kazi amefanya na kina mama wa taifa letu la Kenya. Nataka niwapongeze pia kina mama wa taifa letu la Kenya. Nyinyi kina mama wetu wa Kenya ndio mashujaa wa taifa letu la Kenya. Kila mmoja wetu, wanaume kwa kina mama, amezaliwa na mama. Hakuna mtu amezaliwa na mwanaume. Tumezaliwa na mama. Na hakuna vile mwanaume katika dunia hii anaweza kufaulu bila kina mama. Aidha umezaliwa na mama, uko na mke ambaye ni mama, uko na mtoto ambaye ni msichana. Na mimi nataka niwaambie kina mama wa taifa letu la Kenya, tunawapenda sana na tunawatakia heri na tunawatambua. Kwanza mimi niko na bahati kubwa sana na kina mama. Katika ile utafiti ilifanyika kwa uchaguzi uliopita, ilionekana wazi kwamba kina mama kwa wale walinipigia kura kina mama ni wengi kuliko wanaume. Na ndio sababu nilipita. Kwa sababu kwa wapigaji kura Kenya wengi kawaida ni kina mama. So to the women of Kenya, I want to say thank you very much. Na mimi nataka niwashukuru tena kina mama wetu wote wa taifa la Kenya, kwa sababu tumebadilisha sura, mwenendo na msingi wa taifa letu. Katika uchaguzi ambayo tulifanya mwaka uliopita, kulikuwa na mambo matatu ya muhimu ambayo ilibadilisha taifa letu la Kenya. Ya kwanza ni kwamba tulipiga kura kwa njia tofauti. Tukapiga kura ambayo iliondoa ukabila katika taifa letu la Kenya. Na kina mama ndio wako mstari wa mbele katika kumaliza ukabila katika taifa letu la Kenya. Ya pili, tulipiga kura kwa njia ya amani ajabu. Mungu alitusaidia mara nyingi, na watu wengi walikuwa wanahofia kwamba pengine kukatokea maneno. Lakini Mungu alitujalia, tukapiga kura, tukawa na amani na Mungu akatusaidia. Tunasema asante sana. Na ya muhimu ya tatu
ni kwamba watu wengi walikuwa wanahofia, kwa sababu kulikuwa na mazungumzo kwamba kuna kitu inaitwa deep state, ingine inaitwa system, ingine inaitwa sijui machinery. Watu wakashangaa, hii kura yetu kweli ndio itaamua ama ni ile system itaamua? Mungu ni nani jameni? Kura ya mama mboga na bodaboda ndio iliamua, sio system na hiyo ingine. So tunamshukuru Mungu sana kwamba uchaguzi wa taifa letu la Kenya uliamuliwa vile Mungu na wananchi wa Kenya walivyotaka. Na mimi nataka niwashukuru ninyi nyote. Viongozi wengi wamesimama hapa, sio kutoka chama kimoja. Sisi wote tumechaguliwa na vyama tofauti tofauti, na ni mapenzi ya Mungu iwe hivyo. Na mimi nataka niwahakikishie kina mama wa Kenya ya kwamba kama rais nitaunganisha hawa viongozi wote kutoka sehemu zote za Kenya, kutoka vyama vyote za Kenya, tuungane ili tuweze kutekeleza maendeleo katika taifa letu, tuweze kubadilisha Kenya na tupeleke taifa letu la Kenya mbele. And that is why it gives me great pleasure this morning, and I am immensely delighted to join you at this wonderful event, the 14th anniversary of the Joyful Women Organization. Is a magnificent milestone on a remarkable journey of continuous achievement by Kenyan women of all walks of life, and especially the majority at the grassroots. I have been fortunate to have the honor to observe the growth of the Joyful Women Organization from very close quarters since its founding all those years ago. I have seen the struggles of its founder in the early days of hard work and very slow progress. Mama Rachel went many places in Kenya. She slept many nights away from us. But I see the fruit of that sacrifice in this great gathering. I have seen the careful work of tending to a fledgling startup, the intense effort of stewarding growth, and the Herculean task of keeping a nationwide grassroots organization focused, dynamic, and effective. I can confidently declare here that I have witnessed the unfolding of a miracle, the miracle of inclusion, affirmation, and empowerment. One does not need to be a radical feminist to recognize that wealth and poverty, as well as empowerment and vulnerability, have a fundamental gender dimension to them. Although women form half of the world's population, they earn less, they own less, they do more, and work longer. At the same time, women are the anchors of all households and the engines that keep our societies and economies running. It follows that any policy, program, or project that does not focus on the role of women or neglects to involve them denies itself of its objective at best. On the other hand, fundamental transformation on a broad-based scale can be achieved by the mere inclusion and involvement of women as agents of positive change and beneficiaries of affirmative actions. This is the essence of social justice in action. One of the reasons that Kenya's democracy, governance, and society has grown more and more stable is that since the early decades of our independence, women's education and girl-child empowerment have been critical policy
priorities. The Fourth World Conference on Women, famously known as the Beijing Conference, significantly enhanced the momentum of this movement, enabling more women to break through the glass ceiling into leadership positions across all sectors. Our Constitution now makes gender parity a fundamental constitutional principle, and the idea of a 50-50 representation is now an institutional imperative. It has been difficult, however, to actualize similar rates of inclusion in economic sectors. And as a result, women ownership of land or medium-sized and large enterprises is still minimal. Similarly, women's access to adequate financial resources or credit to enable them change this situation has for long remained discouragingly very low. As a result, women are relegated to micro-enterprises, subsistence farming, and other marginal economic activities that struggle to meet their daily needs and cannot support savings or any meaningful investment. Without proper affirmative support, it is not only possible, but also easy for women. Let me repeat that. Without proper affirmative support, it is not only possible, but also easy for women to be trapped in a vicious cycle of poverty. A tremendous proportion of our economic potential can be unlocked by simply enabling women to participate in greater production and productivity across every sector, because their participation will drive exponential growth. Many years of witnessing the growth of joyful women have enabled me to reflect at length about how best to deliver the economic inclusion of women. The challenge in financial inclusion, of course, is that the marginalized have nothing in the way of capital or collateral to invest in a business or obtain credit. As a result, those most in need of financial support are barred from accessing it by the fact that they are not, and they are most in need. An innovation that the joyful women embraced with great success was stable banking, whereby women could mobilize resources required to meet household needs and capitalize micro and small enterprises through their groups or chamas. Members of the chama could also act as guarantors of small loans, enabling credit institutions to dispense altogether with the requirement of collateral. The table banking model has been repurposed to facilitate the empowerment of hustlers or the micro and small and medium enterprises through the financial finance or the Hustler Fund. This fund is enabling us to support the financial inclusion of marginalized and vulnerable groups, including the youth and women at the bottom of the socio-economic structure. I am proud to acknowledge that Joyful Women Organization has successfully championed and delivered financial inclusion of women throughout Kenya, and that it has inspired our bottom-up economic transformation agenda in terms of financial inclusion. The organization has done much more, made greater strides, and achieved significant impact throughout Kenya. And let me say this to all the women present here. Pengine niseme hii kwa Kiswahili. Kwamba nawashukuru kina mama na mpango yetu yote ambayo tunafanya kama serikali, vile nimesema. Malengo yetu na focus yetu iko katika vile tunaweza kuwawezesha wale wako chini pale katika bottom ya pyramid, vile tunaweza kuandamana na wao tukipanda ngazi ya maendeleo katika taifa letu la Kenya. Kina mama wengi
ndio wanatusalishia chakula katika taifa letu la Kenya. Mimi naelewa kabisa kwamba wamama wengi ndio wanachangia katika kuzalisha chakula, na ndio sababu kama serikali tumesema tupunguze gharama ya mbolea, ndio tuweze kuwasaidia wakulima wengi, kati yao kina mama wengi, waweze kutuzalishia chakula katika taifa letu la Kenya, tuondoe aibu ya njaa kwa Kenya. Mimi nataka niwahakikishie kina mama wakulima wote ya kwamba vile tumefanya mwaka huu na hata mwaka ujao, hiyo mbolea tutapunguza ifike hiyo shilingi 2,500. Safari hii tutahakikisha imefika katika kila kijiji, ndio wale wanatusaidia kuzalisha chakula waweze kufikia mahali karibu. Vile vile tumekubaliana ya kwamba mambo ya afya, mumesikia hapa ya kwamba kama hakuna muuguzi, yule muuguzi wa kila jamii, yule nurse wa kila familia, mwenye anachunga mzee na anachunga watoto ni mama. Kama daktari hayuko, daktari ndio mama. Mama ndio mwenye kupatia dawa huyu, ndio mwenye kusaidia huyu, ndio mwenye kupatia yule. Ili kumsaidia mama ambaye ni nurse katika kila familia, ndio tumesema community health promoters. Tunaanza pale chini. Nataka wamama mnisikize kwa makini. Tumesema hivi, ili kupunguza changamoto ya afya pale chini, kila kijiji kwa familia 100 tutakuwa na muuguzi mmoja anaitwa community health promoter. Huyo ambaye amekuwa community health volunteer, mwenye amekuwa akifanya kazi hiyo bila ya kulipwa, sasa tumebadilisha maneno ili kusaidia kila familia waweze kushughulika na mambo yao ya afya. Sasa serikali tukiungana na serikali zote za county, muliona tarehe 20 mwezi uliopita pale siku ya Mashujaa, tulianzisha rasmi community health promoters 1,100 katika taifa letu la Kenya, na tumewapatia vifaa hawa community health promoters, na watawashughulikia bila ya kuwalipisha. Kila community health promoter anahitajika aje nyumbani kwako akupime. Tumempatia vifaa ya kupima sukari, ya kupima mambo ya pressure, ya kujua ugonjwa uko nayo ni gani, ya kupima mtoto wako ajue kama ako na weight ya kutosha, na vile vile wawapatie mawaidha ya vile mtashughulika na mambo yenu ya afya. Na hawa ni watu ambao hamutalipa kazi yao. Serikali ya Kenya, ikiwa ni serikali ya kitaifa na serikali ya county, itashughulika na malipo yao, na tumewapatia vifaa ya kutosha kushughulika na mambo yenu ya afya katika jamii. Jambo la pili, kwa sababu tunatafuta vile ya kutengeneza usawa katika taifa letu, mimi niliwaeleza ya kwamba mambo ya afya katika ile mpango ya universal health coverage, hasa mambo yale ya NHIF, tumekubaliana ya kwamba sasa tunabadilisha mambo na tunaleta usawa. Kuanzia wiki hii inayokuja, huyu waziri wetu wa afya anaitwa Susan, ambaye pia ni mama. Huyu mama Susan, wacha nimuite mama. Huyu mama Susan sasa atazungumza na Wakenya, kwa sababu katika malipo ya NHIF tumekuwa na matatizo. Wale watu wa chini wanalipa 10%. Mimi na wadosi hapa juu tunalipa 0.02%. Hapo hakuna usawa. Ndio sasa tumesema kuanzia wiki ijayo
tutakuwa na mjadala Kenya ya vile tutalipia gharama ya bima ya afya. Mapendekezo yetu ni kwamba tuweke usawa, kila mtu alipe 2.75%, lakini tuko tayari kusikiza maoni ya Wakenya. Tunataka Wakenya watuambie hapana, nani alipe kiasi gani. Nia yetu vile niliwaeleza, wale wanalipa shilingi 500 saa hii kwa NHIF na mapato yao ni chini ya shilingi 10,000 kila mwezi, tunataguzie kutoka 500 mpaka shilingi 300. Na mimi na hawa wadosi wengine ambaye mshahara yetu iko juu kidogo, si ndio? Sisi pia tulipe sawasawa na wale wa huko chini, tulipe pia 2.75%. Usawa si tunataka jameni? Mimi badala ya kulipa shilingi 1,000 nilipe shilingi 10,000. Mama mboga badala ya kulipa shilingi 5,000 alipe shilingi 300. Ndio kuwe na usawa. Kwa sababu mimi niko na mshahara kubwa kidogo. Ama namna gani? Hiyo ndio mjadala tunataka, kwa sababu tunataka ambayo haiwachi watu wengine nyuma. Tunataka tutembee pamoja. Vile vile mnaelewa ya kwamba katika hii ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele, pia tumesema ya kwamba tunataka kupanga ajira ya vijana wetu. Watoto wakiwa na matatizo, yule mtu wa rahisi sana kupelekea malalamishi ni mama. Ni kweli ama si kweli? Si yule mtu rahisi sana kuapproach ni mama. Mama ndio unaweza kumweleza niko na shida hapa, niko na shida pale. Mtoto kama hana mpango, anajipanga kwanza na mama. Mama ndiye anakuwa advocate kwa mzee. Sasa mama ni nurse na mama pia ni wakili wa nyumbani hapo. Katika hiyo mpango ndio tumeweka maneno ya housing. Mpango yetu ya housing, kwa sababu nimeona hapa na nimekuwa nikifuatilia, kina mama wengi wanashughulika na vile wataishi mahali pazuri. Kama nyumbani ni nyumba ambayo sio nyumba mzuri, ni mama ndiye anajali, ndiye anashughulika kusema ya kwamba tutapata nyumba mzuri kwa njia gani. Na ndio tumeweka sasa mpango ya housing. Hiyo mpango ambayo mmeambiwa hapa, wewe ukiwa ni mama, hiyo mpango ya housing tumeweka ili kila Mkenya aweze kufikia nyumba anunue. Wacha niwapatie maneno kidogo na nataka mnielewe vizuri. Pale sasa tumesema kama serikali katika digital platform, teknolojia kati yenu iko chini kidogo. Sasa tutatumia pesa ya serikali kusaidia vikundi zenu ili tuwaweke katika digital platform. Na sio nyinyi peke yenu, wale kina mama wote wanaofanya kazi sokoni, wale vijana wote na wako na vikundi. Si tuko na vikundi nyingi pale sokoni?
Pia tuko na vikundi nyingi ya watu wa bodaboda pamoja na vikundi sasa zenu ya Joiwa. Nyinyi wote kuanzia Januari tunawapanga katika mtandao ya dijitali. Jambo la pili, ile pesa tumeweka ya serikali, pesa ya Hustler Fund na pesa ya Women Enterprise Fund. Katika ile kikundi yenu sasa haitakuwa ni ile pesa yenu peke yake mmesave. Sasa tutawapatia pesa ya Women Enterprise Fund na tutawapatia pesa ya Hustler Fund. Kama nyinyi tayari mumeweka akiba shilingi 1,100, tutawaongezea 1,100 ingine. We are going to double the resources available for every group depending on the amount of saving they have made. Kwa sababu tuko na pesa katika hazina ya Hustler Fund ambayo ni pesa tumepunguza kabisa mambo ya riba. Mnajua katika vikundi zenu mnalipa interest ya 10%. Si ndio? Per month ama ni per what? Per month. Sasa tutawapatia pesa ambayo mtalipa 8% per year. Nyinyi mnaelewa tofauti? Mnaelewa tofauti? Wacha niwafanyie hesabu. Sawa? Ile ya 10% per month tukiwapatia 8% per year ni kumaanisha kwa mwezi moja haifiki hata 1% ile utalipa. Nyinyi mnanielewa? Ndio tuwasaidie muweze kujenga hazina zenu. Mutanipatia tu hakikisho moja ya kwamba katika ile hali ya kukopa na kulipa pia mtakubali mambo ya saving, kwa sababu Waswahili wanasema akiba haiozi. Ama kunasemekanaje? Ati akiba haiozi. Ati akiba haiozi. Tunataka kuwa ni nchi ambaye tunakumbuka leo, lakini pia tunapanga kesho na kesho kutwa, kwa sababu as we can work today, we must think about tomorrow. And mpango yetu katika serikali hii ni kuhakikisha ya kwamba savings as a percentage of GDP, which is now at about 8 or 10%, we want to move it to 20 or 25% in the next 10 years. Ili msingi wetu kama taifa, tuwe na hazina yetu ambayo tumeweka, tuwe na akiba yetu ambayo tumeweka. Saa hizi tunakopa pesa nyingi kutoka nchi zingine kwa sababu wao walitutangulia kwa kuweka akiba. So badala ya sisi kwenda kukopa pesa kutoka watu wengine ambao wameweka akiba, tunataka tuweke akiba yetu. Ndio hata kama serikali inataka kukopa, ikope kutoka mama mboga, ama ikope kutoka mtu ya bodaboda, ama ikope kutoka Mkenya mwingine. Tumekubaliana jameni? Badala ya sisi kulipa interest kwa watu wengine, tulipe interest kwa watu wa taifa letu la Kenya, tujenge uchumi wa taifa letu la Kenya. Kina mama tumekubaliana? Mutajipanga kuanzia Januari? Mutakubali tuwaweke katika digital platform? Muko tayari kwa ile pesa ya Hustler Fund na Women Enterprise Fund? Mutawaambia vikundi ya kule sokoni na vikundi ya bodaboda ya kwamba wajipange na wakuwe tayari, ndio tuweze kuinua nchi yetu ya Kenya kwa pamoja. Nchi ya Kenya, ndugu zangu, haiwezi kujengwa na wachache. Nchi ya Kenya itachukua sisi zote tushirikiane, tuungane na tufanye kazi pamoja,
tuinue taifa letu la Kenya, tuhakikisha kwamba Kenya inasonga mbele, na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba tutafanya bidii ili kuunganisha taifa, ili kufanya mambo ambayo yatatupeleka mbele kwa maendeleo ya taifa letu la Kenya. And I want to thank in a very special way our good sisters, the first ladies from Uganda, from Burundi, from Namibia, and from Ghana. Thank you very much for honoring us with your presence and for coming to support our First Lady here in Kenya. As you do this, you are sending a very big message to our continent, to the leadership of our continent, that we are one people with a common destiny. And I want to promise you that Kenya is going to work with you. Kenya is going to be front and center in making sure that Africa becomes integrated, so that our fortunes can be intertwined with the progress of every part of our country. This morning, we've come from a meeting of stock exchange of the whole continent here in Nairobi. They are having a conversation about integration. This afternoon, we will be going to Arusha to discuss the integration of East African community. This meeting, your presence, First Ladies, confirms that integration is the future of all our countries. We don't take it for granted that you have come to honor us with your presence. When you go back home, pelekeni salamu zetu. Take our greetings of love and unity to your countries. Take our greetings, my personal greetings, and that of the government and people of Kenya to your husbands, the heads of state of your countries, and to your people, and tell them Kenya sends them very warm, fraternal greetings, and that the future is in the unity of our continent. Nataka niseme asante sana. Tunamshukuru Mungu ametupatia mvua. Tuko na changamoto kidogo katika sehemu tofauti tofauti. Tutahakikisha kwamba tunatumana chakula mahali kuna mafuriko, tutatumana usaidizi mahali kuna changamoto, na serikali nzima tumeipanga na tumeimobilize. Mawaziri watakuwa sehemu mbalimbali kuhakikisha kwamba hatupotezi maisha ya Wakenya, kwa sababu ile baraka tumepata ya mvua ni ya kuzalisha chakula, na tunataka tusonge mbele tukiwa pamoja. So asanteni sana, nimefurahi sana kuwa kati yenu. Mjue nawapenda sana na nawatakia baraka ya Mungu. Thank you very much and God bless you. Asante sana Mheshimiwa Rais. Tumpigie makofi mara nyingine. Thank you very much, Your Excellency. We only have 2 items now, and I'll request Her Excellency, the First Lady, to come and present a gift to His Excellency, the First Man, the President. Tumpigie makofi akija. Kuna zawadi ambaye on behalf of Joyful Women would like to present to His Excellency, the President. And then after that, I'll request that we have the First Ladies to also join in a family picture. Your Excellency, sir, there's a gift here for you. If you may, with your permission, sir, receive it from Her Excellency, the First Lady, on behalf of Joyful Women. Makofi kwao tafadhali. Then, with your kind indulgence, I'll request the First Ladies to kindly also join to just take a picture with His Excellency. Once that picture is taken, can we reveal the picture? Oh, His Excellency with Joyful Women right there. Wonderful. Then we'll have a picture with His Excellency and Their Excellency, the First Lady. Then after that, I'll request that we have Pastor Dorcas and Madam Tessie to join in. Then that will be the last picture before we finish with the national prayer, which is the national anthem.
I'll request Pastor Dorcas and Madam Tessie to also join in the picture. And after that, I'll request we all be upstanding. We'll finish with the national anthem, which is a prayer, as we now wind up Joyful Women Celebration turning 14. Okay, thank you. I'll request that we all exit the stage except His Excellency to receive the national anthem. Kama kuna wale ambao wameketi, naomba tafadhali sote tusimame ili tumalizie kwa wimbo wa taifa. If there's anybody who is seated, I kindly request that we all be upstanding as we finish with a prayer, which is the national anthem. Naomba sote tusimame mahali tulipo, tuwaruhusu waheshimiwa na mgeni ambaye ni mgeni rasmi, Mheshimiwa Rais Jamhuri ya Kenya, waweze kutoa.